Our initial satellite data identified the location of the primary anomaly, along with dozens of secondary targets. We will take a northern route, skirting the Belladin Formation. Doing this, we will avoid Gaussian territory and the worst of the deep desert heat. We will then cut south to the primary anomaly, the main goal of our expedition. As Chief Science Officer, Rachel Sajet will sample, analyze, and provide intelligence on these objects as we move deeper into the desert. The carrier Sakala has confirmed they are moving east with significant force and are expected to meet us at these coordinates. East of Cape Wrath, a place known as Hell's Gate. Picking up a faint signal. It's an emergency transponder beacon. Could be the Sakala. Push ahead and search for the Sakala. Мы засекли некий маяк, предположили, что это тот самый транспорт Сакала. Я поймал себя на мысли, что игра в таком оформлении очень сильно напоминает Warzone 2100, если кто-то знает о таком. Особенно вот с такими боевыми машинами. Очень-очень все это похоже выглядит. И в цветовом решении, и в стилистическом. Вперед тащим то, что потяжелее, прикрывать потом будем мелкими. Накидываем сюда дым, чтобы они не могли эффективно действовать. Можно было захватить, кстати, что-то не подумал. А, еще нельзя. Рэйчел еще не умеет захватывать. Наши датчики совершенно не справляются с бурей. Но, тем не менее, расположение маяка примерно видно. This resource is extremely rare on Kharak and is used in the fabrication of advanced vehicles. Be advised, RUs will allow armored assault vehicle production. Подсказывает нам, что есть еще один ресурс, помимо основного желтенького, синенький, который встречается только на Кхараке и используется в меньших количествах, но для более высокотехнологичных машин. Также нам предлагают прокачать ускорение отката обилки маленьких машин, это полезно. И научиться изготавливать бронированные машины
что тоже, в принципе, полезно. Очереди, что примечательно, нет. Очереди изучения. Также нельзя изучить, если не хватает ресурсов. Начать даже изучать нельзя. Чтобы потом, типа, закончить. А еще Каписи можно усовершенствовать и дать ему некоторые полезные обилки. Например, ремонт, повысить его броню. Поставить на него турели, увеличить дальность. Прокачанная эта тема очень-очень сильно стреляет. Мне очень понравилось. Я, честно говоря, не думаю, что есть смысл вот прямо сейчас увеличивать броню на 2, а вот ракеты и дальность смысл определенно имеет поднять. Ага, тут либо ракеты, либо, наверное, лучше так тогда. Ну, тогда и броню возьмем, что ж поделать. Сборчиками собираем. Что у нас? Очень-очень много трещат, там слова ставить не дают. Поясняют каждое действие. Надеюсь, им грешат только первая миссия. Поехали дальше, пока разведаем, что там. Пожалуй, пропущу я вперед Каписи. Он реально хорош в боевых задачах, особенно поначалу. Еще бы ездил быстрее, цены бы ему не было. Хотя стоит отметить, что ездит он не то чтобы медленно, что-то достаточно подвижное. I've managed to get a bead on the transponder beacon and have narrowed its location to this area. There's still no way to know if it's the Sakala. Rachel, form up with an escort and search for the source of the coalition signal. Proceed with caution. Copy that intel. We'll prep our equipment as we go. Acknowledged. We're moving out. Spool up. New course charted. Salvage array ready. On our way. Armor copies. Ready. Destination set. Acknowledged. Нашли мы источник сигнала. Осталось только узнать, что это. Okay, time to roll. Cruiser ready. Proceed to new coordinates. Reading you, command. Board's green. Reposition. Ready. Armor moving out. Rachel here. We're cleared to move. Strike responding. Armor confirms. We're cleared. Intel, I've located the source of the signal. It's an abandoned coalition carrier. It's been here for a while. My team and I are heading inside. Delay salvage operations until we complete a search of the vessel. Copy that. Rachel's team has begun to investigate the derelict carrier. We're exposed as long as we hold position here. A defensive perimeter must be established in order to protect Rachel and her team. Dunes are blocking the carrier's access to the derelict. Understood. Smaller craft, you are clear to approach the derelict. Moving. Eyes open out there. Сигнал оказался ничем иным, как заброшенным транспортником, точно таким же, как и наш. Пройти к нему мы не можем на своей основной машине,
потому что здесь дюна мешает. Copy. Running it through the computer. Stand by. Rachel, you're aboard the jet carrier Ifrit Naval, part of the Coalition's lost expedition. This is my brother's ship. My God. Пропавший корабль экспедиции, которым управлял ее брат. Attack vehicle visually authenticated. Move to fire. Armor vehicle taking effective fire. Alert, Rachel is in contact. Support cruiser under attack. Immediate fire support on that position. Allied craft has been engaged. Provide fire support. Strike craft destroyed. Receiving. Move. Пытается эту штуку нас оттянуть, не буду я ехать за ней. Все равно вернется. Strike copies. Hostile range craft destroyed. Location marked. Armor, go ahead. Reading. Keep the speed up. Green line confirmed. Prep for displacement. All systems. A group of sand skimmers is targeting the Capisi's position. Shunt power to armor and repairs. Send units to support the Capisi. Нет смысла отправлять на поддержку Каписи что-нибудь, потому что он настолько суров, что и сам всех поубивает. Галлы уже побывали в этом транспорте, все обыскали, но, видимо, того, что искали, не нашли. Рейчел Седжет нашла странную переборку, которая издает странный сигнал. Он начала ее демонтаж. Roger that. We'll deploy additional units to cover you. You need to hurry. Op ready. Understood. Give us 5 minutes. That should be enough time. Нужно дождаться, когда боем завяжут, и теперь ехать убивать. А куда они делись? Только что здесь были. Вон они. Блин, неудачно. Потерял одну машину. Alert, the Capisi is taking fire. Red alert, command carrier taking... Intel, science update. This artifact is composed of the same materials as the orbital fragments recovered 45 years ago, but this is no fragment. Until this moment, we have never seen this technology fully intact and functional. We need to secure it immediately. Copy that, Rachel. Все-таки нашла она артефакт, который лежал на этом корабле. А вот, кстати, на усиление корпуса боевых машин нужны эти синие штучки. Rachel, what's your status? Rachel is under fire. Intel, I figured out the wiring. Should speed us up considerably. Roger that. Reading. New heading set.
Hostile light attack vehicle visually authenticated. Reading. Ready. Fire on the move! Contact! Counter! Hostile strike craft down. Enemy railgun firing on friendly. Снимаем тяжелые реалганы нашей легкой техникой. Привет, Феникс. Но. Вот это нечестно. Блин. Ладно, теперь я что, не полезу. Или полезу. Да полезу, конечно. Ну, так если получается с YouTube смотреть, какая разница смотреть с YouTube. Тем более чат я теперь оттуда вижу. Sensor efficiency has been greatly increased, and interference from the storm has been filtered out. Excellent. Contact range increased. With our sensors now operational, we've detected a hostile cruiser supporting the enemy offensive. Engage and destroy the enemy cruiser. Throttle up. Stay together, just try not to ride the wave. Holding. Resources are scattered throughout the area. To collect them efficiently, we need support cruisers deployed alongside our salvagers. Capisi fabrication facilities can now be upgraded to produce support cruisers. Итак, удачно демонтировали артефакты, улучшили сенсоры, которые стояли на корабле с его помощью. Теперь буря не создает столько помех, а также нам дали возможность строить крейсера поддержки. То, что я добытчик почти потерял, вот это, конечно, неприятно. Решил переиграть? Да, решил переиграть, потому что качество записи было отвратительное, там действительно ролики подвисали. Надо по-нормальному все это сделать. Да и здесь столько не насливать, сколько я вчера насливал. Это здесь ресурсы есть, вот они. Надо забрать. Не, вот этими. Мне Рэйчел выбили из группы почему-то. А еще есть артефакты. Я вчера, честно говоря, не разобрался, как эта тема работает, но такое ощущение, что может единовременно быть только один. Либо же здесь просто выделяешь для того, чтобы посмотреть, что они дают, но стоять могут все, какие найдутся. Как-то так. Скорее всего, второй, наверное, логичнее. Прикольно то, что у них есть звания, реально полезные. Напали на Каписи, но, честно говоря, плевать.
На Каписи нападать небезопасно для врага. Grid updated. Armor ready. Armor is en route. Op ready. Green line confirmed. Hostile strike craft down. What do you need? CUs identified. Proceed to site. Rachel. Все, он уже всех победил сам. Abandoned coalition railguns, part of the Ifrit Nabal's fleet. They're damaged, but recoverable. Roger that. А также нам подсказывают, что нашлись рельсовые пушки, брошенные и поврежденные, которые можно забрать себе. Upgrade the Capisi's fabrication facilities. Just when we were getting comfortable. Далековато. Не хочу я на Рэйчел туда ехать. Ready for assignment. Destination set. Move us out. Откуда-то у меня появился... Здесь показывают, сколько сборщиков собирает конкретный ресурс. Прикольно. Awaiting orders. Armor online. Armor moving out. Rachel here. Board's green. Reposition. Reading you, command. Copy. We're on the way. Это что такое? Включить контроллер ресурсов. Ага. То есть можно сделать так, чтобы на выбранный транспорт сборщики не могли сдавать ресурсы. Это, видимо, сделано для того, чтобы они не ехали туда, куда ехать не надо, так как транспорт можно еще использовать как мобильного хиллера. Back up and running. Roger. Displacing now. Range online. We're clear. Control room 3 designated. Появилась первая рельса. Okay, time to roll. В принципе, Каписи можно, я думаю, продвинуть. Кстати, есть смысл там 2 сборщика сделать и это собрать. То, что уже там лежит, и на потом они пригодятся еще. PC, go ahead. И подвинуть ее. CU site exhausted. Rating. Strike craft ready. We're moving up. Acknowledged. We're cleared to move. Попробую съездить забрать, надеюсь, не собьют там Рэйчел. Если что, кину на подмогу народ. Armor copies. Board is green. Let's roll. Acknowledged. Board is green. Salvager online. Salvager ready. Construction units identified. All systems green. Destination set. Ops ready. We're moving out. Confirmed. Rachel here. Get that unit back online. Move. Copy. Unidentified contact. Keep it Designated up. hostile. Now, keep tight. Have engineering boot it back up once you're back. Reading you. А еще товарищам из Гирбокса надо сделать игру, что-нибудь типа шутана в этой вселенной. Чтобы, знаете, как в свое время Command & Conquer поступали. Они просто делали игры во всех жанрах по одной вселенной. До сих пор помню Ренегата. Такой Battlefield во вселенной Tiberian Sun. Очень крутая тема была, особенно для своего времени. Напали на Каписи. Убираем пока сборщиков, сейчас еще их там бомбанут. Кстати, если перекинуть энергию, по идее, можно вот эти пушки через Каписи отремонтировать. Здесь у нас еще ресурсы. Кстати, это не такая плохая идея. Чтобы не тащить флот сюда, я сниму броню и добавлю ремонт. Это ремонтирует эту штуку. Или нельзя через Каписи ремонтировать. Тогда придется Рэйчел туда тащить. Да, нельзя чинить. Зря.
Зря они так сделали. Прикольно то, что можно перебрасывать таланты. Прям вот на ходу. Менять боевой профиль, считайте, корабля. Это очень удобно. Ренегейт хорош, да, Ренегейт очень хорош. Я бы и сейчас, наверное, поиграл, если бы набралось человек 20. Ох, это бесконечная буря. Очень не хватает здесь перемотки времени, ускорения временного. Как это было реализовано в Катаклизме точно в Homeworld, а вот во втором вроде тоже было ускорение времени, во втором Homeworld, хотя я не уверен. Не уверен, что это в оригинальной версии было, возможно, это с какими-то модами было добавлено. А что-то такое я помню там тоже. Здесь вроде все пособирали, да, больше здесь ничего не осталось. Вчера мне пришлось кинуть эти ресурсы, кстати, что неприятно. Просто потому, что у меня не было крейсера поддержки, который мог бы выступать мобильной приемочной платформой для добычи ресурсов. А привезти сюда мама-чип нельзя. Можно было бы пойти вокруг, но как только здесь уничтожается вражеский крейсер, миссия заканчивается. И вот большой вопрос, а собираются ли ресурсы автоматически или нет? Этот же вопрос меня беспокоил, когда я проходил ремастер первый Homeworld. Потому что собирать ресурсы там было достаточно долго. Как выяснилось в итоге, да. Ресурсы там собираются автоматически после миссии. 400 и 500. Корпус изучаем. Изготовление крейсеров поддержки и рельсовых пушек, ну, в принципе, тоже пригодятся. Нет особо большого флота, разнообразия тоже особо нет. Возможно, по миссии что-то будет интересное. Посмотрим. Все изучаем, все оно пригодится. Конечно, если меня будут, там, не знаю, на протяжении 16 там, или сколько тут миссий заставлять воевать под этими танкетками, это будет очень-очень большой минус. Копилку этой игры. Пока что атмосфера пустыни сделана очень круто, мне нравится. И дневная, и ночная, и стилистика общая приятная, хоть почему-то отдает все второй частью, должно отдавать первой Homeworld. Но это не так важно. Все мелкое, конечно, так же, как и в обычном Homeworld. И не так удобно крутить камеры вокруг какого-нибудь эсминца. Ждать, когда соберет, или не ждать? Там собирать, кстати, долго еще. Не кататься будет 100 лет. А вперед продвигаться тоже не особо хочется, потому что непонятно, где там могут быть силы врага. И как он отреагирует на мое появление. Я, кстати, так и не проверил вчера, что это за способность раскол у рельсовой пушки, а стоило бы. Возможно, что-то полезное.
А может быть, просто броню, например, режет. Такое что же возможно. 100, 500, 600, и здесь 200, 800. Прежде всего, пушка темп огня обязательно. Собираюсь я победить одним кописи, но группу держим рядышком, чтобы, если что, поддержать. Здесь, кстати говоря, не нужна дистанция, а вот сила огня пригодится. Construction units identified. Hostile on center copy. Galcian ranged forces are protecting the cruiser from an elevated vantage point, increasing their effectiveness. Destroying them before assaulting the cruiser should tip the engagement in our favor. Open up. Secondary maintain stability. All batteries, fire. Ready. Hostile sighted. Punch it. We gotta go. Warning. Carrier hull passing 75%. Reposition. This is Rachel. Go ahead. Move out. Repair their critical systems first. Hostile strike craft down. Crew ready. Alert. Carrier taking fire. Поднимаем броню. Light attack vehicle is under fire. Go ahead. Countermeasures active. Убираем отсюда мелочь, чтобы они с крейсером не перестреливались. Убираем броню, наращиваем огневую мощь и давим до конца. Очень не хватает тактической паузы, чертовски ее не хватает. Обнаружили основные силы Галнас, и мы отступаем дальше в бурю. Expedition carrier Capisi. We found my brother's ship, the Ifrit Nabal, the flagship of our coalition's lost expedition from 4 years ago. His fate and that of its crew remains unknown. What happened, Jacob? What did you find out here? What have they done to you? Говорит она о том, что это действительно был транспорт ее брата, флагман, который был уничтожен. И она не знает ничего о судьбе собственного брата. Отчет о происшествии. Мы нашли Ифрит Набал в целостности. Выживших не обнаружено. В бортовых журналах говорится о вторичной аномалии. Меняем курс, чтобы разобраться. Нашли еще одну аномалию в журналах этого транспорта и
поедем искать ее. А также помним, что... Как же он называется? Это второй транспорт. Скал, где-то недалеко, и рано или поздно с ним мы должны встретиться.